Hello, Namaskar, Yokar. ह्या व्हिडिओन we are going to learn about a very unique feature of Raspberry Pi called General Purpose Input Output GPIO pins. हाच्यो आमकां 40 पिनी हांगासर रास्पबेरी पायचेर दिसतात. ह्यो वापरून आमच्यांनी इनपुट डिव्हायसेस जसे सेन्सर्स असतात हातूंतल्यान आमच्यान सिग्नलिंग इनपुट आमचे प्रोग्रामिंग लँग्वेजीस ज्यो आसात दर टू स्क्रॅच दर पायथन ऑर अदर्स हातून घेऊन ते प्रोसेस करून आमच्यांनी मागीर आउटपुट डिव्हायसेस जसे असतात दर तो एलईडी दर बजर दर नाल्यार एक्च्युएटर्स जसे की रिलेज मोटर्स आनी तरेक हांकां सगळ्यांक आमच्यान कंट्रोल करूं येता. जाल्यार हे करपाक व्हॉट आर द बेसिक्स of understanding GPIO on Raspberry Pi and how to use them and what are the precautions to take. या आम्ही आयच्या व्हिडिओन पळोवन घेऊया. If you have internet access, then just search for RPI GPIO chart and check out the various images that you get. And out of that, this is the one that I'm going to use for this session today. As you can see on my desk, this is a printout I've taken just for convenience. You don't need it because you already have the GPIO reference board that we gave you in the camp. And this is the Raspberry Pi that we have provided you. For ease of understanding, we'll start with an open Raspberry Pi so that we can see the GPIO pins inside. So, very important two things. One is to make sure that if you ever happen to open the Raspberry Pi, never take it out of the base cover part of the case. Okay, so always keep it inside the bottom half of the case. The second important thing is to make sure that the USB ports of your Raspberry Pi are towards yourself and not away from you. They should be towards yourself so you can correlate easily between the Raspberry Pi's GPIO pins with your GPIO reference board or the chart that you are going to use. Now, if you look at this chart, we can see that there are two types of labels. We see these colorful labels on the side and we see some numbers in the middle. These labels that we see, GPIO labels that we see, these are called the BCM labels or BCM numbering. Okay, relates to the connection of each of these GPIO pins to the main chip of the Raspberry Pi. Okay, and that is how the numbering is. You'll notice that it is little haphazard, but there's nothing we can do about it. As long as you have this GPIO reference board or you have a printout like this, we will be fine. The second numbering pattern that you see here is the physical pin numbering. You have 1, 2, 3, 4, it goes on all the way to 40. So there are 40 pins that we have on the Raspberry Pi and they are numbered in a series. Now for most of our programming purposes, we will be using this GPIO labels and not the physical numbering of the pins unless stated otherwise. Now let's try to understand the different pins that we have on the Raspberry Pi. सगळ्यान वयर जर आमी पळयले हांगासर जाल्यार हे पळय रेड लेबल आसात. ओके, दीज आर पावर पिन्स म्हणजे हातूंतल्यान आमकां वोल्टेज आनी करंट मेळटा, पावर सप्लाय मेळटा. हांगासर 3.3 वोल्ट्स मेळटा जाल्यार हांगासर 5 वोल्ट्स मेळटा. ह्यो खंयच्यो पिनी ही सगळ्यान वयर टॉप लेफ्ट जी पिन आसा दिस इज 3.3 वोल्ट्स आणि ही जी हांगासर आसा हेवटेन ओके दीस टू ह्यो दोन वयल्यो ज्यो आसात ह्यो 5 वोल्ट इच. ओके, मागीर खाला जर आमी आयले जाल्यार 17 नंबर फिजिकल पिन वयल्यान जर मेजून पळयले जाल्यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अशें करून जर आमी 9वी पिन काडली जाल्यार तातूंतल्यान सुद्दां आमकां 3.3 वोल्ट्स मेळटा. ओके, हे जाले द पॉझिटिव्ह साइड ऑफ द पॉवर सप्लाय. ओके, 3.3 वोल्ट हांगाच्यान मेळटा, 5 वोल्ट हांगाच्यान मेळटा. आता सर्किट कंप्लीट करतलो जाल्यार तुम्ही बॅटरी वापरले जाल्यार तुमकां खबर आसा पॉझिटिव्ह आनी नेगेटिव्ह आसता. सो हे जे रेड जे आसात हांगासर 3.35 वोल्ट दीज आर द पॉझिटिव्ह साइड. नेगेटिव्ह साइड जी आसा हो ग्राउंड पोटेन्शियल आमी ताका म्हणटा. ओके, दॅट इज GND. GND इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर ग्राउंड. ओके, हे आमच्या नेगेटिव्ह टर्मिनल असं म्हणून धरू येता. बॅटरीचो नेगेटिव्ह असता पळय तसो. ओके, असले रास्पबेरी पायच्या GPIOन आमकां 8 मेळटात. हेवटेन 3 आसात, हेवटेन 5 आसात. Okay, these are provided for convenience so that wherever you need to complete your circuit when you're using many sensors and many devices, you can then complete the circuit using these grounds. Okay, but none of the voltage pins should be connected to ground directly, and also the 5 volt pins should not be connected directly to any other pins unless it goes through some sensor through a circuit and then sends back a signal which is 3.3 volts or below. It should never be connected to any of these others. Otherwise, you have a risk of permanent destruction of your Raspberry Pi.
With that, we are done with the power pins. That is these red ones, which are giving us the voltage on the positive side, and also these black ones, the ground pins, which give us zero potential, or you can consider it as the negative side of the circuit. Now let's look at these colorful ones, which are in the shades of green, yellow, orange. These are the ones which I use for signaling. Please keep in mind this DNC, do not connect. These two pins should not be used, so do not connect anything to these two pins. These are reserved for other purposes. So if you look at it, we have GPIO pins running from 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अशे करून पैसे जाल्यार 25, 26, 27. So total of 26 signaling pins आसात आमचेकडे. दर एक पिन आमच्यानी इनपुट मोडान नाजाल्यार आउटपुट मोडान वापरूं येता, but not in both the modes at the same time. So to understand the behavior and the use of these signaling GPIO pins, let's have a look at this simple table that I put together for you for your easy understanding. आता आम्ही ह्या टेबलाक जर पळयलो जाल्यार हांगासर आमचेकडे GPIO pin mode आसा. As I was telling you, output आणि input. Outputaचो अर्थ कितें? Output is wherein we are giving current or power in the outward direction. म्हणजे जर आम्ही जर फॉर एक्झाम्पल ही 18 नंबरची पिन जर आम्ही आउटपुट म्हणून सेट केली जाल्यार हातूंच्यान करंट भायर वयतलें आनी आमचो सर्किट कंप्लीट करपा खातीर जी पिन आमी आउटपुट म्हणून सेट केल्या ताका व्हरून आमी मागीर फायनली आमचो सर्किटान सगळे कनेक्शन बी करून जालें की ताका हाडून आमकां ग्राउंडाक कनेक्ट करचो पडटा. Hence in our table we are saying that current direction of the electric current is going out, म्हणजे it is outward, भायर वता. आता आम्ही इनपुट मोड कन्सिडर करूया. धरया की हो 23 नंबर GPIO पिन जी आसा that we are going to use this in input mode. Then which direction will the current go? Will it go out from this pin or will it come into this pin? Input म्हणलं की the current has to come into the designated input GPIO pin. But from where will this current come? For this current to come to a input pin, आमकां कितें करचें पडटलें? आमचेकडे ह्यो ज्यो पावर पिनी आसात 3.3 नाल्यार 5 वोल्टाच्यो, ताजे कडल्यान आमकां करंट आमच्या सेन्सराच्या सर्किटान घेवचें पडटलें आनी सेन्सराक पावर अप करपाक, ताजो सर्किट कंप्लीट करपाक ह्यो खंयच्यो एक जी ग्राउंड पिन आसा तातूंतल्यान आमकां कनेक्शन व्हरून त्या आमच्या सेन्सराचो सर्किट कंप्लीट करचो पडटलो. आनी तो सेन्सर जेन्ना ट्रिगर जातलो की ताका जेन्ना एक सिग्नल मेळटलें तेन्ना तो कितें करतलो? तो मागीर आपल्या सर्किटांतले थोडे करंट काडून मागीर आमी ही जी पिन ताका जी कनेक्ट केल्या इन इनपुट मोड ताका सिग्नल धाडटलो आनी हे सिग्नल घेवन दिस पिन विल टेल रास्पबेरी पाय की बाबा आपल्याक इनपुट गावलो. Now let's look at the table. We have understood this GPIO pin mode, output and input, and also the direction of the current, electric current. आउटपुट जेन्ना आसता तेन्ना GPIO पिनींतल्यान करंट भायर वता आनी जेन्ना इनपुट मोडान आमी एक पिन सेट करता तेन्ना तातून भायरसून करंट भितर येता. Now let's understand the states of the GPIO pins. For both the input or the output mode of a GPIO pin, ताचे दोन स्टेट असतात. एक हाय म्हणून असता. You can also consider it as an on state or in binary जो एक सिस्टम आसा तातूंत ताका 1 म्हणटात. आणि सिमिलरली द अदर स्टेट जी आसा दॅट इज ऑपोजिट ऑफ हाय म्हणजे लो, और यू कॅन कन्सिडर इट आमचो इलेक्ट्रिक स्विच जो असता तो आमी बंद केलो की ऑफ म्हणटात तसो वो ऑफ असता की बायनरी सिस्टमान ताका 0 म्हणटात. सो जेन्ना एक GPIO पिन आउटपुट मोडान आमी वापरतात आनी ताजो स्टेट जर आमी हाय म्हणून सेट करतात तेन्ना तो कितले करंट भायर धाडटा? तो 3.3 वोल्टेजाचे करंट भायर धाडटा. आणि जेन्ना तो लो असता, ताजी स्टेट ऑफ असता, तेन्ना तो 0 वोल्ट धाडटा. आणि जेन्ना आमी एक GPIO पिन इनपुट मोडान वापरता तेन्ना ताजी हाय आणि लो स्टेट जी असता ती अशी इंडिकेट जाता. ताका इनकमिंग जे करंट आसा ताजी जर वोल्टेज 1.8 ते 3.3 जर आसा, then it considers that it has received a signal and it goes into a state that is called as high. म्हणजे तो ऑन जाता असो की आपल्याक सिग्नल गावले बाबा म्हणून. आणि जर ताका करंट जे येता ते जर 1.8 वोल्टाक खाला असा जाल्यार तो आपली स्टेट लो म्हणजे आपण ऑफ आसा अशें म्हणून इंडिकेट करता. आमच्या फुडच्या व्हिडिओन आमी मागीर हे हार्डवेअर जे आसा ते अलॉंग विथ द स्क्रॅच सॉफ्टवेअर हे कंबाईन करून हाऊ दिस होल थिंग वर्क्स इज वॉट वी आर गोइंग टू सी. तुम्ही नोट केला आसतलें की तुमकां आमी हो जो GPIO रेफरन्स बोर्ड दिला ताचेर फूल अशें GPIO अशें बरयल्लें ना, कित्याक हांगासर स्पेस ना म्हणून ताणें कितें केलां, ताणें GP जे आसा तें नॉकआउट केलां आनी डायरेक्टली दे हॅव रिटन हियर एज IO15 or 14. हांगा जे फूल अशें GPIO 14, 15 आसा एंड ऑल द अदर नंबर्स यू नोटीस दॅट दे डू नॉट हॅव द GP पार्ट ऑफ इट. डायरेक्टली इट स्टार्ट्स विथ IO एंड देन द पिन नंबर.
तुमकां कसलोच प्रश्न डाऊट डिफिकल्टी आसली जाल्यार सगळ्यान पयलीं गुगल करात, युट्यूबाचेर व्हिडिओ पळयात, तरी जमना जाल्यार आमची व्हॉट्सॲप हेल्पलायन जी आसा ताचेर तुमचो प्रश्न घालात. खंयचेय एके भाशेन इंग्लीश, कोंकणी, हिंदीन नाल्यार मराठीन घालात. बरोवपाक त्रास जाता जाल्यार ऑडियो नोट म्हणून घालात. बरें तर do not forget to subscribe to our channel, like this video and share it with others so that children in Goa's villages benefit from our program. देव बरें करूं.